Hello guys, so congratulations, nakarating po kayo sa ating pang 12 na video tutorial in C. So, in this lesson guys, tatalakayin natin yung switch statement na. So, nakita nyo to. So, I just want to discuss something to you guys. Madali lang naman to. So, remember guys, when I told you about na you should be careful na assigning and grouping your expressions, lalo yung paglalagay yung parenthesis kasi eto, let's try this. The formula for Fahrenheit, I mean, the conversion to Celsius is the answer is 50. So, guys, you should be careful in grouping your expressions sa if-else o kaya sa any formula na ginagawa nyo. Kasi paano kung ginawa nyo yung ganito? Kasi di ba sa PEMDAS, inuuna yung parenthesis. So, pag ginawa nyo yan guys, syempre, uunahin nyo yung 5 plus 32 which is wrong kung sa calculation um, ng pag-compute ng Fahrenheit. So, ang magiging result niyan is may part na iiba yung output nyo. So, mag-iiba rin yung result. So, yun lang po guys, you should be careful po sa paglalagay nyo ng parenthesis. Dapat alam nyo yung rules ng PEMDAS. Tandaan nyo basta na inuuna ang parenthesis. So, yun lang naman po guys. So, let's proceed na sa switch. Ano nga po ba ang switch statement in C? So, ang switch statement in C is like halos parang naman siyang if-else pero para lang naman pero deep inside magkaiba talaga sila. There are just some similarities and there are some things na mas madaling gawin sa switch kaysa sa if-else. So, let's do it na. So, how to wag tayo guys mag-scan kasi para at least save sa time. So, for example guys, I have an integer number is equal to 1. Then, how do you do it in C? So, you type switch. Explain ko guys kung paano nag-work to. Then, the syntax for this is pwede kayong maglagay dito ng variable or an expression. Guys, I've tried kanina na yung variable na ilagay dito as yung parameter niya. So, hindi niyo pa alam kung anong parameter. Basta, just follow along with me guys. But, hindi niya ina-accept ang double at saka float. So, yun. I don't know why. Siguro sa ano lang talaga yan. Kasi, nasa program lang kasi talaga yan ng switch. So, integer at saka, yun nga, variables that are integer and expression. So, for example, number, then, ganyan, open and closing bracket. So, for example, guys, tingnan nyo to, number is equal to 1. Don't forget about it, okay? So, we put na case 1. Ano nga bang ibig sabihin yan? So, since na ang number natin is equal to 1, pupunta siya dito sa switch, titingnan yung number kung anong value niya, titingnan, tapos pupunta siya dito, case 1. Ano bang value ng number? Parang yung case guys, na parang kung saan na case siya, kung saan na case, alam niyo ba guys ang meaning ng case? So, yun. Pag nasa case 1 siya, meaning, yung case, nasa case 1, let's print, nasabihin natin na, case 1. O kaya, mas maintindihan, nasa case 1. Then, don't forget about to put break. Bakit? I'll explain that later guys. So, lagay naman ako dito ng case 2. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin lang naman dyan guys, paano kung 2 to? Tapos, simply check ko anong value ng number. 2. Nasa case 1 ba yung number? Hindi. Kasi nasa case 2. The value of the number is 2. So, parang tine-check, parang kung sa if-else, guys, ganito lang naman yan. If number is equal to 2 or 1. Parang ganun lang naman yan, guys, sa if-else kung i-compare nyo sa switch. So, switch. So, pag nasa case 2, let's say na, kunwari, nasa case 2. Hanggang 3 tayo, guys, para then we put the break. Bakit may break? I'll explain it later again. So, 3. Then, printf. Nasa case 3. Then, break.
So, when we run this, guys, pag run natin to, makikita nyo na print niya ay case 2. Bakit yung? Kasi, the value of our variable number is equal to 2. Titingnan niya, switch number. Our number is equal to 2. Nasa case 1 ba siya? Parang sinasabi mo sa if-else na if number is equal to 1, is equal to 1. So, kung sa case, ganito yon. Case 1 ba siya? Hindi. Kasi the value of our number is 2. So, hindi niya ito gagawin. So, susunod siya. Next step is case 2. Case 2 ba? Number is equal to 2. Parang sinabi mo na if number is equal to 2. Case 2 ba siya? Oo. So, gagawin niya to. Then, break. So, guys, makikita, ang dahilan ng break is para magtumigil, hindi siya magdire-diretso papunta hanggang sa baba. So, tingnan nyo guys. Alisin ko yung break, then i-run natin. Tingnan nyo yung magiging epekto niya. So, run. Diba? Nakita nyo? The value of our number is equal to 2. Diba? Di siya case 1. So, next siya, case 2. Walang break. Tapos, bigla niyang print yung case 3. Nakita nyo? Ganyan ang epekto niyan, guys. Don't forget, when you make switch statements, the switch statement, wag niyong kakalimutan yung break. Kasi, yan ang mangyayari. Once na kinalimutan nyo, dediretso yan hanggang sa sunod na case niya. So, yun. Don't forget about the break, guys. So, wag niyong kakalimutan. Then, we run it again. Compile and run. Then, nasa case 2. So, yun po, guys. Meron pa, guys, na isa. The one thing we called default. What is the default? So, yan lang, guys, yung parang sa if-else, yan yung else. For example, makikita nyo, guys, invalid. Yun lang yung label message natin. And also, break. It's always a good practice to put break. Lalo na sa switch. So, what if kung lagay ko to 200? What if kung lagay ko 200? So, invalid ang nag-print. So, bakit yung? Kasi the value of our number is 200. Then, switch number, case 1. Parang sinabi mo na, sa if-else nga, equal. So, nasa case 1 ba? Hindi, kasi 200 to. So, hindi niya to gagawin. Then next, case 2, nasa case 2 ba? Hindi. So, hindi niya to gagawin. Next step, case 3, nasa case 3 ba? Hindi, kasi 200 nga. Parang sinasabi mo nga na sa if-else, if number is equal to 3. So, hindi. Then, yun guys, pag wala ditong na-meet, parang yun nga sa if-else, parang walang nag-true doon sa condition, pupunta siya sa else. Ganon din dito sa switch. Yun lang pinagkaiba niya. Pupunta siya sa default. Parang yung meaning ng default, guys, na parang pag walang choice, pag walang na-meet dito, pupunta siya sa default at yun, print, yun, ito yung anything that is inside this is gagawin niya. Also, guys, naman dito sa ibang anything that is inside, once na-meet ang kada case, yan yung gagawin. So, yun lang naman po, guys. So, wait, tingnan ko lang po, guys, kung ano pang dapat natin talakayin. Don't forget the break. Check na to. Check. Difference to if-else. Check. Alam niyo na, guys. Yun lang naman. So, learn. Check. Expression in switch. Yun nga, guys. So, pwede kayo dito maglagay ng, kunwari, switch 1 plus 1. Ganun. So, let's try it. Diba? 1 plus 1 is 2. So, pumunta siya sa case 2. So, yun po, guys. What if try natin tong x? Then, palitan to niyan. Alisin natin to. X is equal to 2. Di bale, 2 plus 1 is 3. Expected natin na pupunta sa 3. So, nasa case 3. So, yun po, guys. Simple. Basta, guys, I've tried na float and double variables na ilagay dito. So, hindi siya, nag-error po siya, guys. You can try it, guys, if you want, at least para malaman nyo.
So, yun po guys, ang difference to ano, check, check, and expression in check. Then also guys, the nested switch statement. So, ano nga ba yan nested? Parang nasa if-else guys na sa if-else statement nyo, pwede pa kayo maglagay sa loob ng if-else and another if-else. So, for example, alisin na natin to na gawin natin mas, it's a very good programming practice guys na if you want to use switch, wag na kayong kunwari, siniswitch nyo, for example, integer x is equal to 100, mas mabuti na yan guys na, o sabihin natin na 1 or 2, mas mabuti na yan guys na you're using switch statement para lang sa, hindi kayo parang gumaganon sa if-else na you're using switch statements para sa conditions. For example, case 1 is less than, for example, 10. Ganyan. Then, dito case 2. Case 2 is greater than, for example, 1. I don't recommend you guys to use switch para sa ganyan. Mas mabuti nang gamitin nyo na lang yung if-else if you have a programming problem na kailangan nyo ng condition na gano'n, na gumagamit kayo ng ganitong mga operations. So, yun lang naman po. So, gamitin nyo na lang guys ang switch statement parang you are, for example nito, you are parang sa if-else nga na parang gusto mong malaman na, for example dito, di ba, kakawig lang dito sa if-else ang for tine-check na if x is equal to 1. So, parang yung saktong answer na hinahanap, you can use it the switch. So, pag may mga operations, it's better to use the if-else statement. So, yun lang naman po, guys. So, and by the way, I was talking about sa nested switch. For example, ganito, integer x is equal to 2, switch x. So, pupunta siya dito, expected natin. You can put naman another switch dito, then may expression ka naman dyan, for example, and a variable, for example, number, another variable. Yes, pwede nyo po yan guys gawin hanggang sa another switch. Yan guys, nakakalito talaga pero you can apply it and it is also useful, and there are programming problems na actually ginagawa yan and kailangan yan. So, yun lang naman po guys. So, let's run it again para makita natin. So, nasa case 2. So, may gusto ako guys na try natin na problem. So, for example guys, alam niyo ba yung pag nag-exam kayo, may multiple choice, A, B, C? Let's use the use of characters. For example, may question tayo, for example, sa test. Basic lang. What is 1 plus 1? Diba? Siyempre, 2. Oh, it's 1 plus 1. So, for example, you have for example, letter A, 0. Then, this is actually good, guys. So, then, letter B is 2. Then, letter C, for example, guys, parang multiple choice sa exam. Alam niyo ba? Is 900. For example, 1 plus 1 is 900. Why not? So, then, for example, so mag-input ka. So, character, for example, answer, I'm not going to initialize because hingi tayo sa user. So, for example, scanf, %C, and ampersand the answer. Because doon natin store. Then, you can use, guys, the character for the switch. So, ano nilalagay natin? Diba? Told you? The variable. So, then, ganyan. Ganyan guys ang syntax niya. So, alin ba guys dito ang tamang answer? Siyempre, ito, letter B. So, to use the character in switch, guys, I told you, case, then, ganyan. Kasi nga, character guys, I've told you that anything that is inside the single
quotation mark, opening and closing is considered a character. So, switch A, switch A, case A, then ganyan, dot, baga tawag dyan. Print F, ano mangyayari pag pinili ko yung letter A, when I press the letter A and enter. So, ito yung mangyayari, parang sinabi nyo guys na if, kung sa if else, if answer is equal to A, this specific A. So, lagay tayo na, for example, wrong answer. Parang ganyan. Then, don't forget the break. Kasi, alam niyo yun, sinabi ko na kung bakit, para hindi magdire-diretso. So, case B, so, then, ano mangyayari? Pag pinili ko yung, B, so, for example, syempre, correct. Kasi, yun yung alam natin, yung tamang answer. Then, break, then, case C, then, ano mangyayari? Then, syempre, wrong answer because it's not the answer. Then, break. Then, last guys, default. It's always a good idea guys to put the default. So, at least paano kung yan guys ang mga karamihan sa dapat i-adjust nyo bilang programmer. You have to make backup things for anything that is mga posibilidad. Siyempre, for example, ganito, what if ang tanga-tanga ng user medyo di naintindihan ng user yung question, so mali yung input niya, syempre magkakos yung program mo na pwedeng mag-terminate. So, yun guys, parang nilalagyan yun ng backup para at least may something na error message kayo na, oh, mali yung input mo, you have to try again. So, gano'n. That's one thing na kailangan natin i-adapt bilang as programmer. So, nilagay ko lang guys is wrong input. So, that's the default. So, let's compile and run this. So, compile and run. Diba guys? Oops. May ano lang ako. Let's put a label para mas malinis. So, ganyan. Diba? What is 1 plus 1? So, may pipilian tayo. So, let's manu-manuin natin guys para mas lalo nating maintindihan. So, what if pinili ko A? I pressed A, then I pressed enter. Hindi muna natin i-press. So, switch answer. ang character A is going to be the value of our character answer. So, case A, again, parang sinabi mo lang sa if else, if answer is equal to A. Single quotation and closing quotation inside is A. So, pag yun bang pinili ko? Yes. So, print niya to na wrong answer because we know na 1 plus 1 is not equal to 0. So, yun. See? Wrong answer. So, compile again natin and run. Nag-guess nyo na guys kung paano nag-work ang switch. Madali lang naman, di ba? Parang if-else lang naman nang ginagamit yung equal. Yun lang naman guys ang kawig niya. So, what if kung B? What if kung B? So, switch answer, case B. Yun ba? Case B, parang sinabi mo nga sa if-else kung equal sa B. So, yun. Kung yun ang pinili natin, so, expected natin na pupunta siya dito. So, and alam natin na 1 plus 1 is 2. Kaya yan yung print natin na correct. So, correct. So, yun po guys. And, try naman natin sa C. Mas maganda na to guys na tinatry natin alis. Mas lalo yung naiintindihan. Nakikita nyo kung paano siya nangyayari. Di ba? Wrong answer. Lagyan natin ng wrong answer C para makita nyo na baka isipin nyo pumunta siya sa A. Kasi pareho yung label niya. So, press natin ng C. Wrong answer C. So, what if trinay natin guys na what if kung capital A? Siyempre,
pupunta siya sa default. Kasi, as I've told you sa mga previous lessons, lowercase a and uppercase a, it just means na small letter a and big letter A is not the same. So, wrong input. So, hindi niya na-meet ito. Kahit yan, hindi niya na-meet yung mga cases na yan, hindi niya na-meet yung mga cases na to. So, pupunta siya sa default. Again, yung parang else sa if else. So, wrong input. Yan yung dinisplay niya. So, yun po guys. Very simple activity involving switch. I hope guys na intindihan nyo kasi I really try my best na i-explain. So, yun po guys. I really hope sana talaga naintindihan nyo ako. So, yun guys. Practice makes perfect. Perfect. Practice makes perfect. Practice lang ng practice. You can experiment guys anything about if switch statements. Pwedeng try nyo yung lagay kayo ng maraming case. So, and by the way guys, naalala nyo yung previous lesson about doon sa month? Try nyo kaya guys gawin yun sa switch. May buti pa, yun yung bigay ko na lang yun sa inyo bilang challenge. Yun guys, challenge is good. So, wag niyo yan i-take as parang challenge naman. So, take yun lang as an advantage para sa kabuti niyo. So, yun po guys, I hope na gawin niyo yun yung for example, mag-enter ako ng pwede yun actually guys gawin sa switch. So, for example, nag-enter akong 1, then when I press enter, lalabas siya ng February. So, yun guys, pag nagawa nyo guys, just comment your answer sa comments, and if you have questions, you can leave a comment. So, pag may tanong lang kayo, just comment below po guys, and I'll try my best to answer it. So, yun lang po. Thank you for watching this tutorial. I hope na naintindihan niyo po ako. Check na natin to lahat kasi I've told you about it na. So, yun po guys. Thank you for watching this tutorial and see you in the next one.